20.000 persone nel mondo muoiono di cancro ogni giorno. Questo si traduce in 8 milioni di vittime circa ogni anno, mezzo milione delle quali sono americani. Oltre 150.000 sono italiani. All'inizio del secolo scorso veniva colpita dal cancro una persona su 20. Negli anni 40 la stessa percentuale era salita ad una persona su 16. Negli anni 70 una persona su 10. Oggi una persona su 3 è destinata ad ammalarsi di cancro nel corso della sua vita. Oltre 1 milione di americani scopre ogni anno di avere il cancro. In Italia la stessa sorte tocca a circa 250.000 persone. Tutti costoro piombano improvvisamente in un tunnel oscuro che cambierà radicalmente la loro vita per molti anni a venire. Di fronte ad una sequela apparentemente infinita di esami medici, controlli, seconde opinioni, medicinali, nuovi test, operazioni chirurgiche, terapie di supporto, esami di controllo, si ritrovano in completa balia della malattia. Mentre si trova in quel tunnel, ogni paziente alimenta un immenso apparato medico che dà lavoro a centinaia di migliaia di persone, generando milioni e milioni di dollari di fatturato per le industrie medica, ospedaliera e farmaceutica. Dai laboratori di ricerca alle scuole di medicina, dalle cliniche di prevenzione alla vendita di farmaci su scala mondiale, oggi l'apparato medico del cancro è talmente esteso e costoso che ha bisogno dei suoi pazienti per sopravvivere, almeno quanto i pazienti abbiano bisogno dell'apparato. Cancer is a big business, one of the biggest businesses. The typical cancer patient spends at least $50,000 to treat his or her disease. With 1 million new American cancer patients every year, that translates to $50 billion annually spent on cancer treatment in the United States. Ma per l'oncologia moderna oggi il cancro rimane ancora un mistero. Quelli che 100 anni fa erano veri e propri trabicoli di legno, capaci di alzarsi da terra di pochi metri al massimo, oggi sono diventati dei sofisticatissimi jet, capaci di raggiungere altitudini stratosferiche che viaggiano a 3 volte la velocità del suono. Quello che 100 anni fa era il gracchiare di un rudimentale telegrafo con fili di rame, oggi è diventato una rete globale di comunicazione in fibra ottica, grazie alla quale milioni di persone si scambiano contemporaneamente informazioni in tutte le direzioni. Quello che 100 anni fa era ancora un pianeta relativamente sconosciuto, oggi è stato illuminato a giorno anche di notte ed è stato esplorato in ogni suo angolo più remoto, al punto che possiamo visitarlo a qualunque longitudine e latitudine dal comfort di casa nostra. L'unica cosa che è rimasta immutata nel corso di tutti questi anni è l'apparente incapacità della scienza medica di comprendere e sconfiggere una malattia come il cancro. Perché? La teoria ufficiale sostiene che il cancro sia un problema che ha origine all'interno della cellula umana. Cancer is a group of over 100 diseases characterized by abnormal, uncontrolled cell growth. Cancer is a sometimes fatal disease caused by the abnormal growth and division of cells. While normal cells have well-defined walls and nuclei, the uncontrolled growth in cancer cells causes the creation of abnormal, unstructured masses of tissue, known as neoplasms or tumors. Most cancer-related deaths are due to metastasis, malignant cells that penetrate into the circulatory system and establish colonies in other parts of the body. How and where the migrating cells stop is different for different cancer types. Once the tumor cells are no longer moving, they can begin the process of forming a new tumor by leaving the blood vessel and beginning to reproduce in the new location. If the new environment is suitable, the newly arrived cell will begin to grow and a new tumor will develop. Questa teoria ufficiale, chiamata anche teoria molecolare, è sostanzialmente la stessa che fu formulata oltre 50 anni fa. Cancer begins as a departure from normal cell growth that is harmful and unceasing. If the abnormal cells grow slowly in a limited area, they are called benign tumors. If the cells are spread to other parts of the body, they constitute a malignant tumor, one that is cancerous. Cells of malignant growths break off and travel through the bloodstream to other parts of the body. There, they may start new cancerous growths. Negli ultimi 50 anni la ricerca della causa del cancro all'interno della cellula umana è stata spinta oltre i limiti di qualunque immaginazione.
Oggi i laboratori più avanzati stanno lavorando direttamente sulla mappatura del genoma umano, con lo scopo di individuare gli specifici geni che sarebbero responsabili, secondo alcuni scienziati, dei diversi tipi di cancro. Questo apre le porte ad uno scenario di sogno per le industrie farmaceutiche, un mondo in cui si arrivi ad offrire a ciascun malato di cancro la sua cura personalizzata, studiata appositamente per lui. 1 milione di nuovi malati ogni anno, 1 milione di nuove cure da mettere a punto per ciascuno di loro. What we want to do is we want to match the disease with the cure or palliative treatment, whatever it is, by using the genomic tools. And that's really what the whole cancer world is now going to be about for a very long time. Le nuove cure per il cancro sono sempre più legate ai geni dell'individuo e a quelli del tessuto tumorale. Il risultato è una terapia personalizzata che veste come un abito su misura. The question of whether we're going to break the cure barrier is not a question about if, it's a question about when. Nel frattempo, però, nessuno è ancora riuscito a dimostrare che la teoria ufficiale sia quella giusta e che l'origine del cancro sia davvero di natura genetica. Major advances are being made in the detection, prevention, and treatment of cancer. But the mechanisms that trigger malignant cell growth are still not completely understood. Nel frattempo, la situazione statistica sembra essere passata dal male al peggio. Cancer is still the leading cause of death for people under the age of 85. In the United States, 1 in every 4 people die from cancer. Nonostante i risultati sconfortanti, l'oncologia ufficiale continua ad imporre ai pazienti le uniche 3 terapie che siano mai state autorizzate negli ultimi 100 anni: chirurgia, chemioterapia e radioterapia. E 2 di questi trattamenti, a loro volta, sono cancerogeni. Surgery is the oldest technique and the most successful of the 3. But surgery is useful only when the cancer is localized, a minority of cases. Patients also fear radiation's dangerous side effects. One of these is that radiation can actually cause cancer. The use of radiation remains controversial even in medical circles. As much as we could work with her, say on a math problem, she was not comprehending it. It would take a long time to get like a worksheet done. Parts of Elizabeth's brain weren't there anymore because of the radiation that it had killed that part of the brain. So the part of the brain that was responsible for memory was gone. Chemotherapy is designed to kill cancer cells throughout the body. It is highly toxic, however, and it also kills healthy cells. Today, chemotherapy is often given in combination with surgery and radiation. Your typical chemotherapy agent will certainly cause tiredness. There is a risk of sickness, but there are very good anti-sickness drugs these days that can control that. Chemotherapy frequently causes taste change. It can cause a sore mouth. The first side effect that many people ask about, however, is hair loss. In realtà, molti dei farmaci chemioterapici sono dichiaratamente cancerogeni. La tossicità dei chemioterapici è tale che tutti coloro che li maneggiano devono osservare regole severissime di sicurezza che comprendono la completa distruzione e l'incenerimento ad oltre 1000 gradi di tutti i materiali residui che siano stati in contatto con questi medicinali. In alcuni casi, anche dopo essere passati per l'inceneritore, alcuni chemioterapici conservano una certa dose di tossicità. But there is something new about chemotherapy that's been emerging of late. Many women who undergo chemotherapy for breast cancer describe unsettling changes to their memory and concentration. Researchers at the University of Michigan Comprehensive Cancer Center say this phenomenon is very real. Women have complained of cognitive changes that have occurred during the time that they've been treated for breast cancer for a long time now. And
the term chemobrain has been coined, and this is used to describe loss of concentration, difficulty remembering things, having difficulty thinking clearly, and not being able to function effectively in normal activities that the person was able to do perfectly well before they had treatment. Simple little things. I'd have to wait to think of something, and it would be frustrating. X is red, C is green. Researchers say the chemotherapy creates memory problems that can last for years. Ma anche i bambini cominciano a mostrare in numero crescente le conseguenze dei chemioterapici cancerogeni. Like my homework, like let's say like math homework, when it's real noisy I can't focus. And it just makes me feel like my mind's being erased. Ma ci sono dei benefici nella chemioterapia? John Cairns of Harvard University published a study in Scientific American. He found that chemotherapy drugs benefit at most 5%, 1 out of 20 of the cancer patients they're given to. If conventional therapy has such limited results, why isn't the medical profession willing to investigate alternative approaches? La risposta a questa domanda si trova forse in alcuni eventi storici che hanno avuto luogo quasi un secolo fa, quando la medicina ufficiale riuscì finalmente ad avere il sopravvento sui cosiddetti medici empirici, che curavano i pazienti con erbe e rimedi naturali. In the 1800s, society sanctioned both approaches to healing. Patients had a choice of using either doctors, called allopaths, or natural healers, called empirics or homeopaths. The two groups waged a bitter philosophical debate. The allopathic doctors called their approach heroic medicine. They believed the physician must aggressively drive disease from the body. They based their practice on what they considered scientific theory. The allopaths used 3 main techniques. They bled the body to drain out the bad humors. They gave huge doses of toxic minerals like mercury and lead to displace the original disease. They also used surgery, but it was a brutal procedure before anesthesia and infection control. Few patients were willing to have surgery. Most patients feared allopathic methods altogether. Satirists of the day remarked that with allopathic treatment, the patient died of the cure. Competing with the doctors were the empiric healers. Contrary to the doctors, they believed in stimulating the body's own defenses to heal itself. Instead of poisonous minerals, they used vegetable products and non-toxic substances in small quantities. They especially favored herbs learned from Native American and old European traditions. The empirics said they based their remedies not on theory, but on observation and experience. Satirists of the day added that with empiric treatment, the patient died of the disease, not the cure. And the balance of medical power remained equal until the turn of the century. Then, new medical treatments emerged that were potentially very profitable. The AMA joined with strong financial forces to transform medicine into an industry. The fortunes of Carnegie, Morgan, and Rockefeller financed surgery, radiation, and synthetic drugs. They were to become the economic foundations of the new medical economy. The takeover of the medical industry was accomplished by the takeover of the medical schools. Well, the people that we're talking about, Rockefeller and Carnegie in particular, came to the picture and said, we will put up money. They offered tremendous amounts of money to the schools that would agree to cooperate with them. The donors said to the schools, we're giving you all this money. Now, would it be too much to ask if we could put some of our people on your board of directors to see that our money is being spent wisely? Well, when somebody's offering a starving school, a struggling school,